Недельная глава Брешит. The weekly chapter Breshit. Глава Брешит говорит, как вначале Бог сотворил This chapter talks about how in the beginning God created внутреннего человека, the inner person, дух, душу, the spirit, the soul, и затем внешнего тела, and then the outer person. как об этом говорит Иов 10:11. Like of this speaks Job 10:11. И как сотворил Бог небо, And how God created the heavens, ангельский духовный мир, the angelic and spiritual world, и землю, and the earth, людей, материальный мир, and people in the material world, и дал этот мир земной человеку, and gave this world to the earthly person чтобы хранил to protect и благоустраивал and to be like stated созданным Богом мир из ничего, by that which God created the earth out of nothing, как сказано в 2 Маккаевских like it says in 2 Maccabees 7:28. 7:22. И сказал человеку, And he said to the person, Бытие 1:26, Genesis 1:26, давай вместе с тобой let's together создадим человека, create a man, то есть Божьего человека, God's person, чтобы из падшего, so out of the fallen, о котором Иисус говорит, спал с неба, which Jesus says, who fell from the heavens, Откровение 2:5, Revelation 2:5, сделать подобного to make one, по подобию Бога, which is according to the will of God, праведным, совершенным и истинным. righteous and true. Ефесянам 4:24. Ephesians 4:34. Приготовленным ко всякому доброму Prepared делу. for all good deeds. 2 Тимофея 3:17. 2 Timothy 3:17. И таким образом And in such a way, прославился Бог. God would then be glorified. Бог в седьмой день почил, перестал уже творить, God in the seventh day stopped creating ибо все завершил в течение 6 дней. because he has already made everything in the previous 6 days Перестал творить and stopped creating и производить из небытия в бытие. and making out of nothing something being, Теперь дело человека творить историю. and now to create the history. Но все будет зависеть от того, But all things are dependent on that. сохранит ли он связь с Богом, Does he still maintain a connection with God? так как и теперь каждый атом продолжает существовать Because every atom continues to exist лишь по воле Творца. only by the will of the Creator. О постоянном воздействии Бога на мир, About the overall reaction of God to the world. смотрите, об этом говорит Танах, Look, this speaks to, like Tanakh says, Псалом 104, Psalm 104, стих 29. verse 29. Им Богом все мы живем, By Him, God, we all live and exist движемся и существуем. and move and dwell. Деяния 17:28. Acts 17:28. Вначале люди жили в раю. In the beginning, people lived in И paradise. этот сад не просто местонахождение первого человека, And this isn't just the place of the dwelling of the first person, но и символ близости к Богу. but a symbol of the closeness relationship to Человек God. кушал от древа жизни, A person consumed from the tree of life познавал в Боге высшую мудрость. came to know greater wisdom within the Lord. Притчи 3:18. Proverbs 3:18. Притчи 11:30. Proverbs 11:30. Богообщение. Communion with God. Откровение 2:7. Revelation 2:7. И истинное добро. And true good. Человек рождается для A труда. person is born for work. Иова 5:7. Job 5:7. Для усовершенствования, чтобы быть подобным Богу. To be obedient and that like what the Lord wants him. Матфея 5:48. Matthew 5:48. В совершенстве, поэтому он должен возделывать и хранить For righteousness, and that's why Едемский сад, he must keep to that of the что paradise, означает и указывает на творческую роль человека which в shows мироздании. and leads to the type of that people need to create as well.
Первый innovate союз завета Бога с first человеком, covenant of God with man чтобы сохранить единение с Творцом. is to maintain unity with the Creator. Человек должен следовать его A закону, person must follow his laws, в котором сказано, что должен делать states только добро those things that he must only do good, и удаляться от зла. and to be kept away from evil. Нарушить завет с Богом To break the человека covenant with God, подстрекает существо, называемое змеем. the snake attempts to lead that a person away from. Бытие 3 глава. Genesis 3rd Тора chapter. говорит, что змей был The созданием Torah Божьим. says that the snake was the creation of God. Это падший совершенный дух This ангел. is a fallen angel. Иезекиила 28, Ezekiel 28, Откровение 12 глава. Revelation 12th chapter. Действуя как орудие, Acting like a weapon, дьявол, он побуждает женщину the devil attempts to lead the усомниться в woman благости и справедливости Бога. to doubt the grace and goodness of God, И говорит им, будете как боги, and says to them, you'll be like если gods нарушите закон и заповедь данную if you им в break Эдеме. the laws and commandments given in paradise. Змей внушает Еве, The snake attempts to lead the woman что вкушение от дерева может дать that consuming from this tree will lead to независимость от Бога, those things which are not thus dependent upon it, некую власть над миром. some type of power over the earth. Именно в этом грехе в Адаме And мы in this все sin, изменили Богу. We all cheated on God in such a way, И вместе с ним все души согрешили. and thus all the souls sinned in this action. Осия 6:7. Hosea 6:7. Римлянам 5:12. Romans 5:12. Об независимости от Бога, Of disdependent from God, злом начале, как оно противится Богу, сказано в Галатам 5 like главе. those things like it says in Galatians И 5th в chapter Римлянам 7 главе. and Romans 7th chapter. Апостол говорит, я плотян продан Apostle греху. says, I am sold to sin. Бедный я человек, кто избавит меня от этого злого начала. Poor person I am, who will save me from this evil Желаний beginning. плотских, которые закону Божьему не покоряются, да и не могут. These earthly desires, and in such a way, Римлянам 8:7. Romans 8:7, Есть Дух Святой, are like that of the Spirit, который посылается от Бога для того, чтобы нам помочь. like it says to help us. И вот как Он The Spirit is помогает led. нам. And this is how he helps us, Сказано 8-10 глава Евреям. like it says in the 2nd chapters of Hebrews. Пишет мысли в сердца наши закон Божий. They write in our hearts and in our minds the laws of God, И помогает нам исполнить этот закон. and help us to obey this commandment. Римлянам 8:4. Romans 8-4. И мы таким образом получаем оправдание на суде. And we in such a way receive forgiveness that upon the judgment. Римлянам 2:13. Romans 2:13. И Бог допускает нас в свои обители. And God lets us to his place of being. Иоанна 14:2. Hebrews 14:2. Луки 15 глава. Luke 15 chapter. На свою родину. On to their own like proclaiming. Ибо там наше жительство на небесах. For there is our place of being. Филиппийцам 3:20. Philippians 3:20. Там уже царствуют те, кто стали Израиль Божий. There already dwell those who have become the Israel of God. Галатам 6:16. Galatians 6:16. Победителем. Those who are Как victorious. переводят это слово Израиль. Like it Победитель. says from the name Israel, И вот victorious. кто соблюдает закон, все заповеди Those that Бога. obey the laws and all the commandments Как of God, старые Торы like the и Torah новые Евангелия. and those things of the New Testament. Как учит апостол Иоанн, Like людей Нового Завета Apostle соблюдать. John teaches the people of the New 1 Иоанна Testament to be 2, obedient. 7-8. 1 John 2:7 through 8. Тот побеждает Сатана. Those defeat Satan. Откровение 15, 2, 3. Revelation
15, 2 through 3. И уже не выйдет вон, And will no longer leave. то есть не будет воплощаться в тело, в материальный мир Will no longer reincarnate into the material world для страдания. for suffering. Откровение 3:12. Revelation 3:12. Но вознесется на небо туда will навсегда. Rise up to the heavens there forever. И Новый Завет сообщает, And the New Testament tells что us право на это получает только те, кто соблюдает волю Бога. that the right for this are only for those who obey the will of God. Матфея 12:50. Matthew 12 through 50. Все заповеди Бога, Откровение All 22:14. the commandments of God. А кто не Revelation 2:14. соблюдает, And those that do not obey, а только некоторые, but only some, он преступник закона. They Якова 2 глава. are breakers of the law. И таким Jacob Христос 2nd скажет, chapter. кто не исполнял воли Бога, And to such, he will say, those а who did только not obey the will назывался of God, Христовыми, but only called themselves я не Christ, знаю вас. I do not know you. Матфея 7:21-23. Matthew 7:21 through 23.